ఏవో క్వశ్చన్స్ మొన్న ఇచ్చాను అనుకుంటాను. లెట్స్ ట్రై ద క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్. Vikas, Varshita and Harika, how many have completed how many questions? You all three, how many have completed the questions? All the questions or still anything is left? Vikas, how many questions you have done? I have solved every question, sir. All the questions. Okay, right. Varshita, you? Good. Harshita, you? Harshita got disconnected. So, Nana, first thing ఏంటంటే పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే మనకి ఎడిటర్ ఉండాలి. అది డౌన్లోడ్ చేస్తే చూపిస్తాను ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి, రైట్? సో మీకు ఇలాగా ప్రాంప్ట్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ ప్రాంప్ట్ వస్తుంది. సో ఇందులో ఫైల్ ఉంది కదా, న్యూ ఫైల్కి వెళ్తే మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. సో ఇనీషియల్ గా ఒక స్టేట్మెంట్ చూసాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇఫ్ ఎల్స్. ఏ క్వశ్చన్ రాలేదు మీకు? Who have sent this code? Oh, Vikas, you have sent all the code. Right. So guys, here my intention is, if I'm going to accept a character, that character is capital or small. And the capital letter, small letter la identify cheyal, right? So in Python, if you want to accept any character, you will just say ch equal to input. Idi raste chalu. Input, enter any character. Okay, that is only a message. Enter any character. We run chesinapudu system will ask you to enter the character. If your character is greater than equal to capital A, quotation lo ichanu, concentrate this, quotation lo ichanu ante idi string kabatti quotation lo ivaru. Okay, adhondana. And ch is less than equal to capital Z. అంటే ఏ నుంచి జెడ్ లోపల మీరు ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా ఇక్కడ కోలన్ ఇచ్చి ప్రింట్ క్యాపిటల్, మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి ఎల్స్. ఇది రూల్ మాట. దీన్ని ఇండెంటేషన్ అంటాం. కోలన్ ప్రింట్ అంటే మీరు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ క్యాపిటల్ స్మాల్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. అర్థమైందా లాజిక్? సో ఫైల్కి వెళ్ళి సేవ్ యాజ్ చేయండి, ఏదో పేరు ఇచ్చేయండి. cap.py is must and should. ఇచ్చిన తర్వాత ఈ రన్కి వెళ్ళి రన్ మాడ్యూల్ కొట్టండి. అర్థమైందా? ఏంటి అడిగింది? ఎంటర్ ఏ క్యారెక్టర్. మీరు ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ ఇవ్వండి, క్యాపిటల్ వచ్చింది. మళ్ళీ ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళి అగైన్ యూ రన్ ద ప్రోగ్రామ్, ఎంటర్ ఏ క్యారెక్టర్, small s. Am I clear now? Right? So this is, those who have not written this program, you can write it down. Whose is Galaxy M30? No, to check whether the character is capital or small. Galaxy M30. క్యాపిటల్ స్మాల్ ఎక్కడ చెప్పారు? అది ఓవెల్ కాన్సనెంట్. కానీ కండిషన్ మారిపోయింది కదా. ch is greater than equal to a and ch is less than equal to z. మన ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఏమైనా చూసామా మొన్న? అనా ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేసాం? అచ్చా, త్రినాథ్ మీరా? ఏ త్రినాథ్ అండ్ హారిక మీరు రాలేదేటి ఇవాళ? ఊరెళ్ళేదా?
Okay, write down this code. Code. So guys, this is one scenario where we use if else. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు హైయెస్ట్ ఆఫ్ 2 numbers ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారంటే నార్మలీ ఆల్రెడీ యూ హావ్ డన్ ద ప్రోగ్రామ్ a equal to input enter a value, b is equal to input enter b value. ఇందులో హైయెస్ట్ నంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అమాంగ్ దిస్ 2 number which is the highest number. If a is greater than b, print a is greater. Okay, else print b is greater. అంటే రెండిట్లో హైయెస్ట్ నంబర్ ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. Guys, again save it, run it. So when you run the program, among 2 value, which is the highest value, it is printing. Last time I said, ఇప్పుడు చూసారా 10 6 ఏం తీసుకుంటుంది, యాక్చువల్లీ ఇట్ విల్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ అ స్ట్రింగ్. ఇన్పుట్ వాడితే స్ట్రింగ్ వాడతాం, కానీ ఇది నంబర్ కాబట్టి int. You have to say int. Save this, run this. So what is the message you got? Because the condition says if a is greater than b, a is greater, else b is greater. But here the problem is when you take both the numbers same. Last class I said it shows a message called b is greater. Can you see? Why? Because the condition is not satisfied. Equals to 10. Yes. సార్ ఈక్వల్స్ టు లేదు కదా సార్, సో అప్పుడు అది ఫాల్స్ అయిపోయి డైరెక్ట్ గా కింద ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నాకు అలా కాదు, ఇప్పుడు నాకు ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఒకవేళ రెండు వాల్యూ ఈక్వల్ అయితే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చూపించాలి. ఎలిఫ్ వాడతాం సార్. In this case, if else if is required. See guys, when you want to use more number of condition, sometimes if else make the program lengthy. It becomes complex. చిన్న దానిలో చేంజెస్ చేసి చిన్న ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే it is always suggestible to use if else if. So basically if else if is used when you have more number of conditions. A simple example చెప్తాను చూడండి before you go to this place. Suppose you want to purchase a chocolate. మీరు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ ఒక షాప్ కి వెళ్తారు which is near to your home. అక్కడ దొరకకపోతే what will you do? వేరే మార్కెట్ ఆర్ వేరే షాప్ కి వెళ్తారు. అక్కడ దొరకకపోతే ఇంకో షాప్ కి వెళ్తారు, మేబీ 2-3 షాప్స్ కి వెళ్ళొచ్చు. ఎక్కడ దొరకకపోతే చాక్లెట్ కాబట్టి ఆల్టర్నేట్ ఏదో ఒక ఐటమ్ తీసుకోవచ్చు, అంటే ఆ రోజే తినాలంటే. నౌ ద పాయింట్ ఇస్ టు టెల్ యూ, ప్రతి షాప్ కి వెళ్ళి మళ్ళీ మీరు ఇంటికి వస్తారా, నెక్స్ట్ షాప్ కి కంటిన్యూ చేస్తారు? నోబడీ ఇన్ ద వరల్డ్ విల్ డూ దట్. ఫస్ట్ షాప్ లో దొరకలేదు ఇంటికి వచ్చేద్దాం మళ్ళీ ఇంకో షాప్ కి వెళ్దాం, అలా కాదు. So my point is every if else needs true false. ప్రతి if else కి true false కావాలి. బట్ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే else లో ఇంకో కండిషన్ కూడా పెట్టొచ్చు. When I'm using else, I can use one more use condition. For example, now see. Else if a double equal to b. అంటే ఇది రెండో కండిషన్. If this is not satisfied, it comes to this condition. ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి, print both are equal. కరెక్ట్ గా చూడండి, 2 values I'll accept. If this is satisfied, it prints this statement. If this is not satisfied, it comes to this condition. ఎందుకంటే ఇది సాటిస్ఫై అవ్వలేదు, నెక్స్ట్ షాప్ కి వెళ్తారు. ఇక్కడ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఎల్స్ కి వచ్చేస్తారు. మై క్లియర్, రైట్ గైస్? దోస్ హూ ఆర్ ఆన్లైన్, శ్రీనాథ్, వికాస్, హారిక,
Varshita, clear? Bhavna? Now see, run this program. Enter a value. A is greater. Both are equal. B is greater. వచ్చింది ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా వచ్చిందండి ఫస్ట్ ఈ రెండు ఇచ్చాను ఏ ఇస్ గ్రేటర్ రెండు ఈక్వల్ ఇచ్చాను బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ సెకండ్ బి ఇస్ గ్రేటర్ ఇచ్చాను బి ఇస్ గ్రేటర్ వచ్చింది సో అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ యువర్ కండిషన్స్ ఇదే మీరు ఇఫ్ ఎల్స్ లో వాడితే ప్రోగ్రామ్ లెంతీ అయిపోతుంది ప్రతి దానికి ట్రూ ఫాల్స్ వాడాలి సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఎల్స్ ఇఫ్ ఇస్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ సో గైస్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ మీన్స్ it is at the comment line it is used for multiple condition first write down this what guys those are online completed మీరు మెసేజ్ పెట్టద్దు ప్రతిసారి మెసేజ్ చూడాలని కష్టం అయిపోతుంది కొద్దిసేపు మాట్లాడియండి మంచిగా ఓవర్ అలా చెప్పేస్తే చాలు is over so now let's try to find out the highest of three numbers ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ టూ నంబర్స్ కే ఫైండ్ అవుట్ చేసాం highest of three numbers highest of three numbers so what I'll say int input enter a value b equal to int input enter b value c is equal to int input enter c value right now I want to verify now when I want to find out the highest of three numbers every number should be compared with other two numbers ప్రతి ఒక్క నంబర్ రిమైనింగ్ రెండు నంబర్స్ తో కంపేర్ చేస్తేనే హైయెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఐ విల్ సే ఇఫ్ a is greater than b and a is greater than c a b కంటే ఎక్కువ ఉండాలి a c కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఉంటే it is going to say print a is greater guys if that is not case else if b is greater than a and b is greater than c అంటే greater than a ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు because if this is not satisfied it will come here but it is better to provide this condition print
C is greater. Else, print. If any one of the condition is not satisfied, ఈ రెండు satisfy అవ్వకపోతే ultimate option is else. C is greater. Enter a value. 10, 20, 30. 10 is greater than 20. No కాబట్టి ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు. రెండో కండిషన్ కి వస్తుంది. B is greater than A, but B is not greater than C. Can you see? So result ఏం రావాలి? Got it? Guys, am I clear, all of you? How do you verify the highest of three numbers? First, it compares A with B and A with C. If both are satisfied, then only it will print A is greater. If this condition is nowhere satisfied, again it comes to this condition. ఇది సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే లాస్ట్ లో మాత్రం ఎల్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఎక్కడైనా కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోతే ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్. ప్రింట్ అయి వెంటనే బయటికి వచ్చేస్తుంది. Am I clear? So guys, write down highest of three numbers. Sir, right? What? So guys, here my point is the same program, same concept. Okay, program is same, highest of three numbers. We can use it in one more concept, saying as a word called nested if. See, whenever you find a word called nested, nested means a statement is inside the same statement.
అంటే ఎప్పుడైనా ఒక ఇఫ్ ఇంకొక ఇఫ్ లోపల ఉందంటే that is called nested if. Again I am repeating a word. Whenever a word or a statement is inside the same statement, that is called as nested. If add చేశాను కాబట్టి ఒక if ఇంకొక if లోపల ఉంటుంది. One if statement will be inside one more if statement. That is called nested if. What does it means? When an if statement is inside another if. Whenever an if statement is inside, now I want to make a small changes in the concept. If A is greater than B, అవుతే ఒకవేళ మనకి తెలియదు whether A is greater than B or not. If that is the case, దాని లోపల మళ్ళీ if statement ఉంటుంది. If A is greater than C, if this is satisfied, print A is greater. ఇది satisfy అవ్వకపోతే else, print C is greater. But if suppose this condition is not satisfied, then you have to write else here. అంటే ఈ if కి ఇది else, ఈ if కి ఇది else. If లోపల ఇంకొక if ఉంది చూసారా? If B is greater than C, print B is greater. ఇది కాకపోతే else, print C is greater. So please concentrate the result first, then I'll explain you one after one. Correct వచ్చిందా? B is greater వచ్చిందా correct గా? Now ఇది correct గా వచ్చిందా? A is greater. ఇది కరెక్ట్ గా వచ్చిందా? B is greater. వచ్చిందా? C is greater. Now assume that this is my values. Please concentrate the value properly. A, B, C. 10, 5, 8 అనుకుందాం. Okay. So first, if A is greater than B, what is the value of A? A value ఎంత ఉంది? 10. 10 is greater than 5. 10 is greater than 5. Yes or no? 10 is greater than 5, no? Yes కాబట్టి ఎందుకు వచ్చింది? 10 is greater than 8. Yes. So A is greater. Clear? అర్థమైందా ఇప్పుడు? 10, 20, 5. 10 is greater than 20. 10 is greater than 20. No. If no, it will come to this else. Again, 20 is greater than 5. 20 is greater than 5. Yes, kada. 20 is greater than 5. 20 is greater than 5. So B is greater. Now first, 10 is greater than 5. Yes, it comes down. 10 is greater than 15. No. Kabatti C is greater. అర్థమవుతుందా? Am I clear? ప్రతి if కలిసి ఉండాలి కదా. ఉంటే కదా రాంగ్ అయితే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అదే నేను ఇక్కడ 10 is greater than 15. No. Else కి వచ్చింది.
10 is greater than 20. No. Kabatti else greater. C is greater. So you just check it out in any matter condition satisfy hote deenki veltadi ee condition satisfy avvakapothe else kostadi. First oka condition check chestadi, true aithe kinduku vastadi, false avute ee else kostadi. Ee condition true aithe idi print avutadi, else idi print avutadi. Else కి వచ్చినప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతే ఇది ప్రింట్ అవుతుంది, అవ్వకపోతే ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. క్లియర్ అన్నా? ఇంతే క్లియర్? దెన్ ద పాయింట్. And those who are online, am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Now you guys can write down this based on this questions using if else if. I'll give you certain questions to go ahead and ask. Over. Guys, over. So you all guys once rejoin, because some questions I'll give you. You all can try those questions using if else if. ఒకసారి మళ్ళీ అందరూ లాగిన్ అవ్వండి. Guys, please log on once again.